Hello everyone. In today's session, we'll be learning ledger posting, totaling and balancing. In our last session, by giving various examples, we have learned the ledger posting of various journal transactions. This is the second video in the series. In this video, we'll be taking few transactions related to cash only. We'll post them in the cash account and then we will learn that how the totaling and balancing of the cash account is done. So to begin with, let's take the first transaction that Ram has started business and introduced cash capital in the form of cash, and that is 50,000. So obviously the first entry will be if Ram has started business and introduced capital in the form of cash. So my entry is cash account debited. You already know how to pass the entry. Cash account debited to capital account. Yes, it is capital is introduced. Let's say 50,000 capital is introduced. Fine. Now, if I'm going to post the entry, how we are going to do it? Cash account की debit side पर, this is the debit side. See, this is the format of a ledger account. Each ledger account has got two sides. Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. Each side has got four columns: date, particulars, JF, journal folio, and amount in rupees. Similar four columns are there on the credit side. Now, when I want to post this entry in the cash account की debit side पर to capital account. So I'll write to capital, whatever the date is, maybe 1st of April 2019. So to capital 50,000. Now 50,000 cash has come inside our business. एक और आपको लॉजिक देती हूँ, एक और आपका कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं. कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट है एंड वी नो द कंसेप्ट कि कैश एसेट अकाउंट में जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है और एसेट अकाउंट में जब भी कोई डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है. फाइन. तो कैश जब भी इंक्रीज होगा बिजनेस में डेबिट होगा और जब भी डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा. दैट कैन नदर बी another concept which we can use for posting a entry in the ledger. Second हम ले लेते हैं, we have purchased goods for cash and goods are purchased, let us say for 5,000. Goods are purchased for 5,000. So if we make the entry, second entry, purchase goods for rupees 5,000. So the entry will be purchases account debited for cash. नाम तो किसी का दे नहीं रखा. That means this is a cash purchase. So second entry will be purchases account debited. अगर हमने goods जो purchase किए cash basis पे किए हैं, purchases account debited to cash account. Let's say the goods were purchased for 5,000. Fine. So let's post this entry in the cash account. अगर मैं cash account बना रही हूँ तो cash account की credit side पर buy purchases 5,000 and let's say that the date of this entry is 2nd of April. This is 2nd of April 2019. So we purchase goods for cash. Cash account की credit side पर on 2nd April 2019 we'll write buy. जब भी हम क्रेडिट पे एंट्री करने लगते हैं तो we write buy purchases account 5,000. It is 5,000. अब आप खुद ही देख लीजिए, आपने परचेज किया तो कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश कम हो रहा है, कैश इज गेटिंग रिड्यूस. सो वी आर राइटिंग इट ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं
नेक्स्ट एंट्री पे let's say the next entry is sold goods for cash rupees 7,000, and we have sold the goods for cash on 5th of April. Sold goods for cash on 5th of April 2019. Sold goods for cash rupees 7,000. So if I want to pass the journal entry, what will be the journal entry? Cash is coming inside our business to sales. So my entry will be cash account debited to sales account, and amount will be 7,000, both on the debit side and on the credit side. So if this is the case, let's post the entry. Cash account की डेबिट साइड पर टू सेल्स 7,000. सो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर 5th of April में टू सेल्स अकाउंट 7,000. ऑब्वियसली जब सेल हुई है तो कैश आपके बिजनेस में आ गया. यू हैव रिकॉर्डेड इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर कैश अकाउंट. और बेटा अगर मेरे को यही एंट्री सेल्स अकाउंट में पोस्ट करनी होगी तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर we'll record buy cash 7,000. Okay, let's proceed towards the next transaction. Let's say we had started the business. We hired workers. They worked for us, and the salaries were paid. So salaries paid 10,000. Salaries paid 10,000. So if I want to record this journal entry, salaries paid 10,000, entry will be, let's say we have paid salary on 15th of April 2019. Salaries paid 10,000. Entry will be salaries account debited to cash account. Let's say 10,000 is being paid as salaries. Fine. So if I post this entry, इसकी एंट्री की अगर मैं पोस्टिंग करूंगी तो सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पर 10,000 चला जाएगा, और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर देखिए कैश इज बीइंग क्रेडिटेड, क्योंकि पेमेंट हो रही है, कैश रिड्यूस हो जाएगा. तो आप दूसरा कंसेप्ट भी अप्लाई कर लीजिए फॉलोइंग द सेम लॉजिक. जब कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो यानी कि ये एंट्री कैश की क्रेडिट साइड पर पोस्ट होगी. और क्यों कैश आपका डिक्रीज होगा? ऑन 15th of April we paid salaries, so by salary account it is 10,000. Fine. So this entry will be recorded on the credit side of your cash account. Now next entry is that on 20th of April we have received cash from one of our debtor, Mohan, rupees 15,000. Received cash from one of our debtor, Mohan, rupees 15,000. That means we have received cash. So cash account will be debited. Debit what comes in? To Mohan. मोहन हमारा डेटर था, हमने कैश रिसीव किया 15,000 से, सो मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो लेट्स पोस्ट दिस एंट्री. इस एंट्री को अगर हम पोस्ट करते हैं तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर टू मोहन ऑन 20th of April 2019, टू मोहन 15,000. एंड मोहन के अगर मैं पोस्ट करती हूं तो मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैश 15,000. फाइन.
Now let's take another entry. Let's say on 30th of April 2019, rent was paid for rupees 7,000. So rent is an expense, debit all expenses. So rent account debited to cash account. Cash is going out of your business, so it is credited 7,000. Let's post this entry in the cash account. Cash account की credit side पर on 30th of April 2019 by rent account, and the amount is 7,000. Fine. And if I post this entry in the rent account, तो rent account की debit side पर I'll write to cash account 7,000. Now let's see. Let's move to the next step. Now we have posted all the entries related to cash. जब भी cash आया है हमने डेबिट कर दिया बिजनेस में, जब भी हमने कैश में पेमेंट करी है, परचेजेस करी, सैलरीज पे करी, रेंट पे किया, हमने क्रेडिट कर दिया. नाउ लेट अस सी कि हमारे पास कैश का बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ, दैट इज ऑन 30th of April 2019, कितना बचा रह गया. Now see, if I take the sum total of the debit side, yes, I am going to get a sum total of 72,000. यानी कि टोटल मेरे पास बेटा 72,000 कैश बिजनेस में इन द मंथ ऑफ अप्रैल आया. एंड हाउ मच डिड आई पे? We have paid 10 plus 7, 17 plus 5, 22,000 we have paid. We have paid cash from the business 22,000 in the form of salaries, rent and for purchases. So total 72 आया. 72 में से now see that debit side total is greater than the credit side. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने डेबिट साइड का टोटल किया 72,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आया था हमारा 22,000. सो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल. 22,000 यहाँ टोटल लिख के सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मेरे पास डिफरेंस इसका आ गया बेटा 50,000. डिफरेंस इज 50,000. Now this 50,000 is the balance closed down. So on 30th of April 2019, we'll write balance. You can write the short form BALC/B, balance closed down, and this is 50,000. और अब आप क्रेडिट साइड का भी टोटल करोगे and this total is to be done on the same line. This total is to be done on the same line. So if you are going to do the total on of the credit side, you'll get the same total 72,000. Fine, and you can rub this calculation part which you have done with a pencil. Fine, and this is how a ledger account is maintained. And then you have to close this total with a double line. ये जो आपने टोटल कर लिया है इस लेजर अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं with a double line. Now this balance closed down is going to be taken as an opening balance for the next month or for the next financial year. So we are going to write on 1st May 2019 to balance brought down. This closed down is going to be brought down on the debit side 50,000. It is 50,000, and if it is if this balance is for the year end, so this balance is going to be taken on the first day of the financial year in the same manner. I hope the ledger posting, totaling and balancing is clear to all of you. Now we have prepared cash account. This is one of the asset account. Let's learn the ledger posting, totaling and balancing in one of a liability account. Let's take few other
examples and prepare one of the liability account. Let's take in another transaction. Let's say on 1st of May, the business has taken loan from bank for rupees 60,000. On 1st of May 2019, business has taken loan from bank rupees 60,000. That means we have got money in our bank account. So bank account will be debited. And since bank loan is a liability, liability जब भी increase होती है बेटा, it is credited. So entry will be to bank loan account. To bank loan account. Amount is 60,000. Amount is 60,000. Now let's do the ledger posting. Let's open bank loan account. It's a liability account because we have to return this bank loan after, let's say, 2 years, 5 years, or as the terms of loan may be. So this is the debit side, credit side. So on 1st of May 2019, this loan was taken. Fine. If I do the ledger posting of this particular transaction, तो दो अकाउंट में पोस्टिंग होगी, एक बैंक अकाउंट में और एक बैंक लोन में. इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर टू बैंक लोन और दूसरी बैंक लोन, ये जो हमारी लाइबिलिटी है, इसकी क्रेडिट साइड पर. नाउ सी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, वी नो दैट क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है. तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड of bank loan account, and I'll write particulars में by bank account, JF column as it is, amount 60,000. Fine. ये बैंक लोन हमने लिया अमाउंट 60,000 का on 1st May 2019. पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड. लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी. आप यहाँ पे भी देख लीजिए, सेकंड जो तरीका बताया आपको, बैंक लोन की क्रेडिट साइड पर बाय बैंक 60,000. फाइन. लेट्स टेक अनदर ट्रांजैक्शन. नाउ इन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लेट्स से मे बी आफ्टर 2 months, it's 1st of May we have taken the loan. So on 1st of July, we have returned, we have paid one installment of rupees 10,000 back to the bank. And then what will happen? When we'll return this amount out of 60,000, 10,000 is being returned to the bank. That means our liability is decreased. कम हो गई हमारी liability. हमारी एंट्री क्या पास होगी? अगर हमने 10,000 की इंस्टॉलमेंट 1st जुलाई को पे कर दी बैक टू द बैंक. फाइन. तो मेरी एंट्री बन जाएगी, वी हैव पेड इट, liability is decreased, so bank loan account will be debited. मेरी liability decrease हो गई to cash account और बैंक account. मैंने कैश पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी 10,000 की. फाइन. तो मेरी liability 10,000 से डिक्रीज हो गई. Now see, let's post this entry on 1st of July. बैंक लोन की डेबिट साइड पर टू कैश, बैंक लोन की डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट पेड वाज 10,000. और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय बैंक लोन 10,000. नाउ सिंस वी आर प्रिपेयरिंग बैंक लोन अकाउंट ओवर हियर, इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट. लेट्स सी, यहाँ हमने लोन लिया था, यहाँ हमने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी. सो इफ आई वांट टू नो द बैलेंस ऑफ द बैंक लोन ऑन लेट अस से 31st of July, सो व्हाट इज द बैलेंस? अब आप देखिए यहाँ पर क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. आई वांट टू नो द बैलेंस ऑफ बैंक लोन ऑन 31st of July 2019.
फाइन, हमने बैंक लोन लिया. Here the credit side 60,000 is greater than the debit side 10,000. So definitely the balancing figure will come on the debit side. So on, let's say 31st of July 2019, to balance close down. Again, we balance the ledger account 60,000 over here. So 60,000 minus the total of the debit side is 10,000. 60 minus 10, balancing figure is 50,000 over here. Now see, both the sides of this ledger account is balanced. We got 60,000. And please again do remember, whenever we have to close the ledger account, we have to close it with a double line. And now this balance close down is to be taken on 1st of August next month, 2019, as by balance brought down, and the amount of loan remained is 50,000. Now you can see in the last ledger account, cash account, we were having debit balance because it was an asset account. Now it's a liability account. We know that liabilities have got credit balances. You can very well see that this balance closed down when taken to the next month. So balance brought down is shown on the credit side 50,000. So it's very well accepted that bank loan liability has got a credit balance. I hope with this example, the posting, totaling and balancing of the liabilities, and see, in a similar way, capital account is also being maintained and it has also got a credit balance. Asset हमने देख लिया. So that means the ledger posting of and totaling balancing of asset, liability and capital account, I suppose is clear to all of you. Now, beta, we have just saw how to prepare the ledger account of cash and how to prepare the ledger account of bank. Now, cash account, it's a real account. Bank loan account, it's a personal account. Fine. So, in real account and personal account, you will always see that their balances are to be taken from 1 month to the next month, from 1 year to the next year. So they are having balances, fine, to be taken to the next period. But in case of nominal accounts, nominal accounts हमारे कौन से होते हैं? Expenses and income. अब बेटा expenses और income, expenses incur हो गए एक financial year में खत्म. We do not have to take the balance of your income or expense to the next financial year. तो उनकी जो balancing और totaling होती है, that is not done in the same manner as we did in the balancing and totaling of cash and bank loan. So let's take only two entries. Let's take one of the nominal account as salary account. Salary is a nominal account. Fine. आप सैलरी ले लीजिए, रेंट ले लीजिए एक्सपेंसेस में, या इनकम के लिए commission received, rent received, interest received, anything, any income. Fine. So both expenses and income account, they do not have any balance to be taken to the next period. Fine. So how do we do that? Let's say salary paid. Fine. Let's have an entry salary paid. अगर salary pay हुई है हमारी, तो हमारी entry बन जाएगी बच्चे salary account debited to cash account. Salary is being paid in cash, so entry will be salary account debited to cash account. Salary account debited to cash account. Let's say salary paid is 10,000. Fine. And we are now posting this entry in the salary account. This is one of the nominal account or expense account. Expense
जब भी इंक्रीज होते हैं वी नो दैट डेबिट होते हैं, जब भी डिक्रीज होते हैं वी नो दैट क्रेडिट होते हैं। फाइन। अब अगर मैं इस एंट्री को पोस्ट करूंगी बेटे इन दी सैलरी अकाउंट, फाइन, सो इट विल बी लेट्स से सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट, आई एम इग्नोरिंग द डेट, टू कैश अकाउंट 10,000, बस ये मेरी सैलरी पे हुई थी। लेट्स से मेरा लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आ गया ऑन 31st of March 2019, फाइन। अब मैंने तो ये सैलरी पे कर दी, अब इसका बैलेंस आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट इन ऑन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो हम क्या करते हैं बेटा, वी विल ट्रांसफर दिस बैलेंस टू दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द अल्टीमेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। तो अल्टीमेटली सारे एक्सपेंसेस मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इनकम सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लेके जानी होती है। तो मैं इसका बैलेंस, क्योंकि इसका बैलेंस बेटा मेरे पास ये तो एक्सपेंस मेरा इनकर हो गया, इसका बैलेंस मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले जाकर क्या करूंगी, there is no need of transferring this balance in the next financial year. So on 31st of March 2019, we will close this account by passing a closing entry. So हम closing entry बोलते हैं, by passing a closing entry and transferring the balance to trading and profit and loss account. By transferring the balance to trading and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसका बैलेंस हम अगले साल या अगले अकाउंटिंग पीरियड में या अगले मंथ जो भी हमारा नेक्स्ट है वहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, एंड दिस वे द लेजर अकाउंट इज ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड by transferring their balances to trading and profit and loss account, and we'll close the account by drawing the double line. I hope the ledger posting, totaling and balancing of various nominal account, your real account, your personal account are clear to all of you. So thank you very much. That's all for today from my side. If you have any query, you can post the query.